In today's class, we are going to look into this poem, Sea Fever. So we were seeing figures of speech in last two classes. So figures of speech, mainly we come across in poems. So we come across simile, metaphor, personification, imagery. We will be seeing the simile, personification, imagery in this poem. I hope you would have understood this figure of speech very well. Figures of speech last class. So we shall look into this poem line by line. I will explain the meaning of the poem. So this poem is written by John Masefield. So he expresses his desire for sailing once again in the quiet sea. மறுபடியும் இந்த சமுதிரத்துல பயணிக்கணும், அமைதியான இந்த சூழல்ல பயணிக்கணுங்கிறது இந்த கவிஞரோட எண்ணமா இருக்கு. He wants to travel, he wants to sail in this sea which is under the white sky. அமைதியான ஒரு தருணத்துல ஒரு சூழ்நிலையில பயணிக்கணும் கப்பல்ல அப்படிங்கிறது இவருடைய எண்ணமா இருக்கு. So he desires for a need of a well built ship. I'm just telling the summary, then I'll move into line by line meaning of this poem. He expresses his desire for need of well built ship to sail and star in the dark sky to act as a guide. Soon this adventures would begin, and as each day goes on, he wakes up to see early gray mist from the sea. சாம்பல் நிறத்துல இருக்கிற பனிமூட்டத்தை பார்க்கணும்னு அவர் விருப்பப்படுறார். So he wishes that there would be strong winds that would blow away the thick white clouds in the sky, and it helps to move the ship, or it helps to sail the ship forward throughout the day. He loves to share the tales and laughter with the fellow sailor. அவருடைய பயணங்களையும் சரி, அவருடைய கதைகள், அவருடைய சிரிப்பு மூட்டக்கூடிய தருணங்கள் எல்லாத்தையுமே கூட பயணிக்கிறவருடைய பங்கு பெறணுங்கிறது அவருடைய விருப்பமா இருக்கு. He wanted to sleep soundly with pleasant dreams at the end of his long shift on watch. So we'll see the poem meaning line by line. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. So here the poet he expresses his desire. அவருடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார். என்ன விருப்பம்? மறுபடியும் இந்த சமுதிரத்துல பயணிக்கணுங்கிறது தான் அவருடைய விருப்பமா இருக்கு. He desires to go back to the sea again. He feels an urgency in it. ஏதோ ஒரு அவசரம். நம்ம பயணிச்சே ஆனோம், இந்த கப்பல்ல போயே ஆனோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ள தோன்றுது. He says that the lovely sea and the sky create a vision of wide horizon. So he wishes for a tall ship and a star that acts as a guide. ஒரு உயரமான ஒரு கப்பலும் ஒரு நட்சத்திரமும் அவருக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணுங்கிறது தான் அவர் விருப்பப்படுறார். Because these sailors, they always keep these stars as their guide, which helps them to travel ahead. அந்த நட்சத்திரத்தை வச்சுதான் எந்த திசையில பயணிக்கணும் அப்படிங்கறதே இந்த கப்பல்ல பயணிக்கிறவங்க, people who are sailing, these stars acts as their guide. So same is the intention of this sailor as well. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. So the adventure, the சாகசமானது சீக்கிரமாவே துவங்குறது. The adventure begins soon. So as each day goes on, as each day dawns, he wakes up to see the early grey mist rise from the sea. ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து போறது, அந்த சாம்பல் நிறத்துல இருக்கிற அந்த பனிமூட்டம் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலயும் அவர் பார்க்கறத அவருடைய கண்ணுக்கு தென்படுது. It rises early. The grey mist is seen from the sea. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wide call and a clear call that may not be denied.
tide, denied. These are rhyming words in these two lines. So what the poet says over here, the poet expresses his strong desire to get back to the sea. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ இந்த சமுத்திர கடல்ல இந்த பயணத்தை வந்து சீக்கிரமா துவங்கணுங்கிறது அவருடைய விருப்பமா இருக்கு. As the call from the sea cannot be ignored or denied. மறுக்க முடியாது. கடல்ல இருந்து இவருக்கு நீ வரணும், பயணிக்கணுங்கிற அந்த ஒரு அழைப்பு வருதுன்னா, இவரால மறுக்க முடியாது. அப்படிங்கிறது தான் இந்த கவிஞரோட எண்ணம். So the poet expresses his long desire or a strong desire to sail back again in the sea. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Seagullங்கிறது ஒரு பறவை. He wishes that there would be strong winds that will blow away the thick white clouds in the sky. And it helps the ship to take forward throughout the day. நாள் முழுவதுமே இந்த கடல்லேருந்து வர கடினமான இந்த காற்று strong winds, it helps, he wishes it moves away the white clouds in the sky and it helps the ship to move forward. இந்த கப்பலை வந்து முன்னோக்கி பயணிக்கிறதுக்கு இந்த கடுமையான இந்த காற்று வந்து உதவிகரமா இருக்கணுங்கிறது தான் இவருடைய விருப்பமா இருக்கு. He wishes to hear the seagulls watching from the shore. It fills his heart and the adventure and spirit. The seagull பறவை, இந்த பறவையினுடைய தோற்றம், அந்த கடல்ல பயணிக்கிறத இந்த பறவைகள்லாம் அது நிக்கிறத கூட்டமா நிக்கிறத வந்து பார்க்கணுங்கிறது இவருக்கு ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு எண்ணமா இருக்கு. He wishes to hear the seagulls watching. அது அங்கேருந்து வேடிக்கை பார்க்குற காட்சிகள்லாம் இவர் கண் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது. He wants to see them and the shore is filled and this fills his heart and the adventure and spirit. இன்னும் பயணிக்கணும், இந்த சாகசத்தை நான் மீண்டும் தொடரணும், இந்த எண்ணத்தை வந்து தூண்டுதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கவிஞருடைய எண்ணமா இருக்கு. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gulls way and the whales way where the winds like a whetted knife. He wanted to go down to the sea again, like a wandering gypsy. He wanted to be with the whales and seagulls where the wind is very strong. எங்க வந்து இந்த கடலினுடைய காற்று ரொம்ப where it is very strong. He wanted to be in that place and he wanted to see the whales. Whale is a kind of a fish and he wanted to see the seagulls as well where the wind is very strong and he also wanted to be with the whales and the seagulls. Seagullங்கிறது ஒரு விதமான பறவை. So he wanted to get back to the sea again. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover and quiet sleep and a sweet dream where the long trick's all over. I'm so sorry. When the long trick's over, he loves to share the tales and the laughter with a fellow sailor. கூட பயணிக்கிற இந்த கப்பல்ல பயணிக்கிறவரோட அவருடைய சாகசங்களும் அவருடைய கதைகளும் அவருடைய சந்தோஷமான தருணங்களையும் பங்கேற்றுக்கணுங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணமா இருக்கு. He wanted to sleep soundly with a pleasant dreams at the end of his long shift on the watch. ஒரு நல்ல ஆழமான தூக்கம், அது இந்த கடல்ல பயணிக்கிறத ஒரு நிம்மதியான ஒரு தூக்கம், ஒரு சத்தமான ஒரு ஒக்கத்தோட ஒரு தூக்கம், அதுவும் ஒரு மென்மையான ஒரு ஒரு நல்ல கனவுகளோட இருக்கணுங்கிறது இவருடைய விருப்பமா இருக்கு. At the end of his long shift on watch. So this is the poem written by John Masefield, Sea Fever. So John Masefield, he expresses his desire for sailing once again in the wide sea. So what and all he wants to, what and all he wishes to see, how it should be. All these things have been mentioned in this poem. So we'll see a video explanation of this poem, Sea Fever. Recording few minutes, pause பண்ணிக்கலாம்.
I hope this poem is clear to everyone. We shall discuss the answers, which is answered in our textbook. I'll share the screen. First, we'll look into the glossary portion. Denied. Denied means refused. மறுக்கிறது. He was denied of getting admission into the school. அவனுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் கிடைக்கிறது மறுக்கப்பட்டது. He was denied getting admitted to the school for admissions. Flung, threw, தூக்கி விட்டெறியறது. இங்க ரெண்டு பேர் வந்து பந்து விளையாடுறாங்க. One person is throwing the ball. Another person is catching it. Flung, it means threw. Flurried means worried. சோகத்துல ரொம்ப ஒரே சிந்தனையோட கவலையோட இருக்கிறது. worriedனா கவலையோட இருக்கிறது. worried, flurried, both are rhyming. Mist, fog, ஒரே பனிமூட்டமா இருக்கிறது. rover, wanderer. Spray, a mass of very small drops of liquid carried in the air. So at times when it rains, we have small drops of liquid falling from the sky. ஒரு சிறு சிறு மழை துளிகளா விழுந்து விழும். அப்படியே இந்த ஸ்ப்ரே வந்து நம்ம ஹேர் கட்லாம் பண்றத பார்த்துருப்போம். they'll spray our hair. So there'll be small drops of water coming from the spray bottle. So a mass of very small drops of liquid carried in the air. Spume, sea foam, கடல்ல வர அந்த நுரை, கடல் நுரை. இட் லுக்ஸ் லைக் அ திக் காட்டன். ஒரு பஞ்சு போல தான் இருக்கு. ஆனா பார்த்தா கடல்ல இருந்து தேங்கி இருக்கிற வெள்ளை நிறத்துல இருக்கிற ஒரு நுரை. Star to steer. The North Star is the pole star which tells the sailor where north is and thus can steer the ship correctly. இந்த கப்பல்ல பயணிக்கிற அந்த செயலருக்கு வந்து இந்த வடக்கு திசையில இருக்கிற நட்சத்திரமானது எங்க இருக்குங்கிறது சொல்லப்படும். அந்த நட்சத்திரத்தை வச்சுதான் எந்த பக்கமா பயணிக்கணும், அந்த கடல்ல வந்து இந்த கப்பலை ஒழுங்கா வழி நடத்தி போறதுக்கு அது உபயோகமா இருக்கும். So these stars, with the help of these stars, only sailors will be able to reach their destination. It acts as a guide. We'll move on to question and answers. The title of the poem, Sea Fever, it means flu fever, the poet's deep wish to be at sea, the poet's fear of the sea. இந்த சமுத்திரத்தை கண்டு பயப்படுறதுன்னு அர்த்தமா, இல்ல அவருடைய ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த மாதிரி கடல்ல வந்து பயணிக்கணும் அப்படிங்கறது அர்த்தமா, இல்ல ஃப்ளூ ஃபீவர் ஒரு காய்ச்சல். இந்த போயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் பிங்கிறது சரியான பதில். The poet's deep wish to be at sea. Question 2. The poet asks for a fishing net, a big boat, a tall ship. Can anyone say what does the poet ask for? என்ன கேக்குறார்? மீன் பிடிக்கிற வலையா, இல்லாட்டி ஒரு பெரிய கொடகா, இல்ல உயரமான கப்பலா? எதை இந்த கவிஞர் ஆசைப்படுறார்? Can anyone say? As per the poem, what is the poet asking for?
poet asks for a tall ship. Yes, in this poem we come across this. Question 3. The poet wants to lead a life at sea like the gulls and the whales, the penguins and the sharks, the pelicans and dolphins. Seagull and whales. These two are only mentioned in this poem. So option is A, which is the right answer. Next question. Read the lines and answer the questions. I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. Where does the poet want to go? The poet wants to go to the sea again. இந்த கடல், இந்த சமுதிரத்துக்கு மறுபடியும் போகணுங்கிறது தான் இந்த கவிஞருடைய விருப்பமா இருக்கு. With the line which is given, we understand that he wants to go to the sea again. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking. What, according to the poet, are the pleasures of sailing? இந்த கப்பல்ல கடல்ல பயணிக்கிறதுனால என்னென்ன சந்தோஷமான விஷயங்கள்? What are the pleasures? What is making him happy? While watching from the shore, the wind song, the ship's steering wheel, and the shaking of the sail in the breeze are the pleasures of sailing. இந்த காற்றுல வர அந்த சத்தம் ஒரு இசையா இருக்கு. And watching from the shore, the ship's steering wheel, இந்த கப்பலை முன்னோக்கி செல்றதுக்காக ஸ்டீரிங் வீல் இருக்கும் இல்லையா, அதை பார்க்கறதா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி the shaking of the sail in the breeze. So all these things are making the sailor happy. இந்த பாயும் மரங்கள் அது படபடக்கும் இல்லையா இந்த கப்பல்ல, ஸோ அதை பார்க்கறது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் கப்பல்ல பயணிக்கும் பொழுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கவிஞருடைய எண்ணம். And all I ask is a windy day with a white clouds flying. Why does the poet ask for a windy day? The poet asks for a windy day as it blow away the thick white clouds. அதுவே அது விளக்கிடும். இந்த கடும் மூட்டமா இருக்கிற இந்த வெள்ளை நிறத்துல இருக்கிற மேகத்தை வந்து அது நகர்த்திடும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த கப்பலை முன்னோக்கி நகர்த்துறதுக்கும் அது உதவிகரமா இருக்கும். இட் டேக் த செயில் ஃபார்வர்ட் த்ரூ அவுட் த டே. நாள் மொத்தமாவே இந்த கப்பல் வந்து யாருடைய உதவியும் இல்லாம அதுவாவே இந்த காத்துல நகர்ந்துட்டே போறதுக்கு அது உதவிகரமா இருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயட்டோடைய இன்டென்ஷன். Sorry, the word will was wrongly mentioned over there. But all you're writing along with me, I'll just wait for a moment, 1 minute. I will proceed to next question after that.
Question number 4. And all I ask is a merry yarn from the laughing fellow rover. Rover is wanderer. What kind of a human company does the poet want? The poet wants the company of a fellow sailor or a wanderer like him, wherein he can share his laughter and pleasures that he wants to share. And quiet sleep and sweet dream when the long trick's over. What does the poet want to do after his voyage is over? The poet wants to sleep soundly. அவருடைய நெடுந்தூரம் பயணத்துக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறார்? ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்லீப் சவுண்ட்லி. எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாத ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் நித்திரை இருக்கணுங்கிறது அவருடைய விருப்பமா இருக்கு. அதுலயும் ஒரு நல்ல கனவுகளோட வித் பிளசன்ட் ட்ரீம்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லாங் ஷிஃப்ட் ஆன் வாட்ச். Poem appreciation. Fill in the blanks with the correct rhyming words from the poem. Sky, by, knife, life, rover, over. These are the set of rhyming words which is taken from the poem, which is given in the poem. Quote the line that has been repeated in the poem. Repetition, it is also a kind of figure of speech like simile, metaphor, personification. Repetition, why does the poet opt for this repetition figure of speech? To stress on a fact that he wants to convey. I must go down to the seas again. The line which is repeated again. அவருடைய ஆழ்ந்த எண்ணம் இந்த மாதிரி நான் மறுபடியும் கடலுக்கு போகணும், மறுபடியும் நான் கடல்ல கப்பல்ல பயணிக்கணும். இந்த எண்ணம் தான் அவருக்கு தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த டீப் டிசைர் டு travel in the sea is being mentioned, is being stressed upon. That is why it is being repeated again and again. Write the poetic device which is used in the line below. And a grey mist on the sea's face. இமேஜரி அண்ட் பர்சானிஃபிகேஷன். பர்சானிஃபிகேஷன்னா என்ன? ஒரு நபருடைய குணாதிசயத்தை ஒரு விலங்குக்கோ ஒரு பட்சிக்கோ அல்லது ஒரு பொருளுக்கோ கொடுக்கப்பட போது அதை பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்றோம். பர்சனுங்கிற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? இமேஜரி, இஃப் அட் ஆல் யூ ரீட் த லைன் யூ ஆர் ஏபிள் டு இமேஜின் கம்ப்ளீட்லி வாட் இஸ் கிவன். ஸோ தட் இஸ் இமேஜரி. What poetic device is used for the comparison in the below line? Where the winds like a wetted life, like, as இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுமே சிமிலியில தான் நம்ம உபயோகிப்போம். So the answer is simile. Poem has many visual and sound images. So complete the table with the examples from the poem. The first one has been done for you. Visual images: wheels kick, white sails shaking, grey dawn, running tide, white clouds flying. But all you read these words, you are able to imagine those words in the form of a picture. That is why visual image. கண் முன்னாடி அந்த இமேஜஸ்லாம் வரா போல ஒரு தோற்றம். இமேஜரி, அதுதான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச், விஷுவல் இமேஜ். blown spume, seagulls crying. சவுண்ட் இமேஜஸ், ஒரு சத்தம் கேட்கற போல இருக்கிற ஒரு படம். wind song, wild call, clear call, windy day. பலத்த காற்றுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள், windy day.
So you can make note of these answers. So under visual images, write these. Wheels kick, white sails shaking, grey dawn, running tide, white clouds flying, blown spume, seagulls crying. Okay. So any doubts to anyone regarding this poem, figures of speech, or question and answers that I have discussed in today's class? If it is there, you can please unmute and ask or write it down in the chat box. Okay, fine. Minute. I shall end my session here. We will again meet in the next class. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilagam.